Ja, guten Morgen. Ich glaube, wir fangen an. Wir fangen an. Wo ist das Mikrofon? Ja, haben Sie die Sätze geschrieben oder haben Sie versucht, Sätze zu bilden? Welche Verkehrsmittel benutzen Sie? Was sind die Vor- und Nachteile? Welche Verkehrsmittel benutzen Sie? Was sind die Vor- und Nachteile? Äh, So, ich fahre mit meinem Fahrrad. ja, oder? Ja, so wir dürfen nicht. Was sind die Vorteile, was sind die Nachteile? So we don't have to use petrol. So We need no petrol. What is no petrol? Kein. Kein. Petrol in German is Benzin. B-A-N-Z-E-N, Benzin. wir brauchen keine Benzin. Kein Benzin. Wir brauchen kein Benzin. Brauchen Sie Diesel? Nein, Nein, wir brauchen keine Diesel. kein Diesel. Wir brauchen weder Benzin noch Diesel. Weder Benzin noch Diesel. Weder noch. Standard use for neither nor. Weder Benzin noch Diesel. Ja, also Sie fahren mit dem Fahrrad, mit Ihrem Fahrrad. Sie brauchen weder Benzin noch Diesel. Das ist sehr, have you done environment? No? What is friendly? Freundlich. And what is world? What is round? Umwelt. Umwelt is environment. Die Umwelt, die Umwelt, die Welt uns herum, die Umwelt, die Umwelt. Umweltfreundlich. Umweltfreundlich. Yeah, doesn't really translate. Umweltfreundlich. That's the way you combine. Umweltfreundlich. Umwelt is environment. Or you can also use the word grün. Das ist grün. Fahrradfahren. Fahrradfahren, das ist grün. Das ist umweltfreundlich. Das ist grün. Ja. Okay, noch jemand? Haben Sie das geschrieben? Ja. You're back. Ich fahre normalerweise mit dem Fahrrad. Okay. Ich benutze auch Bus und Zug für Fernreisen. Sehr gut. Ich benutze auch Bus und Zug für Fernreisen. Das ist sehr gut. Moment. Wie heißen Sie? Ich bin Lakshmi Priya. Fährt normalerweise mit dem Fahrrad. Ja, und dann der nächste Satz. Ich benutze auch Bus und Zug für Fernreisen. Sie benutzt auch Bus und Zug besser als Verkehrsmittel. Als Verkehrsmittel sagt man Bahn. Bahn. Okay. Do you understand what I'm saying? The difference between train and railway. What is the difference between train and railway? How do you understand? A train is that one particular unit, but the railway
is actually the track, the railway. Okay, so in German it is die Eisenbahn. Eisen is the German word for iron, steel, Eisen, and it's a steel track. That's what actually they say, the Eisenbahn. But in day-to-day parlance, it's just die Bahn. Okay, and you also have the Straßenbahn. What is Straßenbahn? A tram. What is a tram actually? On the road. There's a not. It's a track. Yeah, the track on the road is Straßenbahn. Autobahn. The track meant for cars is the Autobahn. Okay, Autobahn. So, sie benutzt auch Bus und Bahn für Fernreisen. Fernreisen. Fernreisen? Fernreisen? Long distance travel. Ja, Fernsehen. Fernreisen. Sie benutzt auch Bus und Bahn für Fernsehen. Sehr gut, ja. Was sind die Vorteile und Nachteile? Ich fahre gern mit dem Fahrrad, weil es eine Übung ist und Spaß macht. Weil es eine Übung ist. körperliche Übung ist. Du kannst einfach das Wort gesund benutzen. Ich fahre gern mit dem Fahrrad. Noch einmal? Ich fahre gern mit dem Fahrrad, weil es ist. Weil es gesund gesund ist. ist Nicht. Weil es gesund ist. und Spaß macht. Und Spaß macht. Sehr gut, ja. Sie fährt gern mit dem Fahrrad, weil es gesund ist und Spaß macht. Ja? Hast du mehr geschrieben oder ist das alles? Noch einmal. Es ist schön, weil es keinen Fahrplan No. brauchen. Sie, we're reporting what you're weil saying, no? es keinen Fahrplan Sie brauchen ist. findet es schön, So, ich keinen Fahrplan brauchen. brauche, that's it. Okay. Sie findet es schön, weil sie keinen Fahrplan braucht. Ja, gut. Fährt normalerweise mit dem Fahrrad. Sie benutzt auch Bus und Bahn für Fernreisen. Sie fährt gern mit dem Fahrrad, weil es gesund ist und Spaß macht. Sie findet es schön, weil sie keinen Fahrplan braucht. Ist klar? Yeah, I would say that each of you should be in a position to make a paragraph like this. Okay. But then we can even talk about how to manage with the vocabulary that we have. What are the better options? So one of the things also is when we're learning a foreign language also we have a very fairly limited kind of what do you call it, repertoire of vocabulary. Whatever vocabulary we have, that is limited. But how to get a message across as effectively as possible within that. So gesund is a word that we know. Es ist gesund is a very simple sentence. It is healthy. While es gesund ist. Okay, while es gesund. So you can overcome such difficulties because normally Germans say ich trainiere. Germans say ich trainiere. If you go to to the gym, for example, and do some exercises there. So that's ich mache Sport, ich trainiere, ich mache Yoga,
that's fine. Ich fahre Fahrrad. Ich fahre Rad, nicht Fahrrad. Ich fahre Rad. That is also fine. But weil das eine körperliche Übung ist, it could be okay if you added the word körperlich, but it's better that weil es gesund ist. Weil es mich fit macht. Es macht mich, das Fahrradfahren, das macht mich fit. Ist clear? Nein, nein. Welche Verkehrsmittel benutzen Sie? Die Bahn. Nur die Bahn? No, die Bahn. I mean, ja, Wo just ist eine Bahn in IIT? Nein, in meiner Elternhaus, in meiner Heimat. Stadt. Ja, okay. Ich fahre meistens mit dem Zug oder mit der Bahn. Fährt meistens. Das ist auch gut. Also Lakshmipriya hat gesagt, ich fahre normalerweise. Adityan sagt, ich fahre meistens. Sie können auch diese kleinen Adverbien auch benutzen. Adityan fährt meistens mit Der Bahn. mit dem Zug ist auch also okay. Moment. Benutzen Bus und Bahn. Ich fahre mit dem Zug ist fein. Fahren mit dem Zug ist fein. Okay. Ja, fährt meistens mit der Bahn oder? Oder mit dem Zug. No. What was he Yeah. saying actually? Die ist sehr wichtiges öffentlicher Verkehr. Die Bahn ist ein sehr wichtig, I'll leave this blank, öffentlicher Ding, no? Ja, die Bahn ist ein sehr Verkehrsmittel. Verkehrsmittel, what is the article of Mittel? Das Mittel. So this will be adjective ending. Die Bahn ist ein sehr wichtiges öffentliches Verkehrsmittel. Ja, ist ein sehr wichtiges öffentlich. Es ist nicht privat. Es ist öffentlich. Öffentlich. Gegenteil privat. Weil sie Groß genug. ja gut, groß genug ist, Komma, to transport many people. Sorry, ja, weil sie groß genug ist, Viele Leute zu transportieren. ja. Viele Leute zu transportieren, ja. Noch etwas? Ja. Aber man muss eine Fahrkarte kaufen vor der Reise. Aber man muss Eine Fahrkarte vor der Reise eine Fahrkarte kaufen. Das ist ein Nachteil. Ja. Es ist ein Nachteil. Das- Ohne Fahrkarte ist es besser.
Wenn man Like a pass. okay. No, but actually public transport is becoming more and more gratis in Europe. More and more cities, countries are making public transport completely free. Okay, so I think couple of cities in Denmark, I think Belgium also has recently made one of the public transport, Brussels that is, has made one of the public transport, probably the tram or whatever it is, completely free. So yeah, maybe it will be ticketless travel, will be the norm. It was still a punishable offence as far as the Indian Railways are concerned. Ja, okay. So, Adityan fährt meistens mit der Bahn. Die Bahn ist ein sehr wichtiges öffentliches Verkehrsmittel, weil sie groß genug ist, viele Leute zu transportieren. Aber man muss vor der Reise eine Fahrkarte kaufen. Ist klar? Ja, das sind dann, das finden Sie auch im Lehrbuch auf Seite 64, glaube ich. Was ist die Seitennummer? 64, Seite 64 finden Sie das auch. Sehen Sie das Bild an, was ist hier los? Sprechen Sie mit einem Partner oder mit einer Partnerin? Das sind indirekte Fragesätze. Ja, direkter Fragesatz, der Mann fragt, warum steht der Zug? Direkte Frage. Aber ich sage Ihnen, der Mann dort, der Mann fragt, warum der Zug steht. What has happened to the question, warum steht der Zug has become warum der Zug steht. What has happened to the question actually? But I mean in, no, not active passive. Yeah, it's become a subordinate clause almost. Der Mann fragt, was fragt der Mann? It's almost become like the object of the verb fragt. Was fragt der Mann? Der Mann fragt, warum der Zug steht. How would you say the man wants to know why the train has stopped? Wo ist das Mikrofon? Yeah. Right, yeah. Swaminathan. The man wants to know why the train has stopped. Der Mann fragt. Wants to know. Will wissen. Yeah, der Mann will wissen. Why Same. has the train stopped? Yeah, same thing, yeah. Warum der Zug steht. Ja, der Mann möchte wissen. Or will wissen. Was will der Mann wissen? Warum der Zug steht. Yeah, so what Abhirami said is right, that it has become a clause. And we have seen with clause, with while clause, with thus clause, we have seen that with subordinate clauses, the conjugated verb goes to the end. Okay. Ja, warum der Zug steht. Die Frau sagt, wann komme ich in Berlin an? Seite 64. Die Frau sagt, wann komme ich in Berlin an? Die Frau will wissen, wann sie in Berlin ankommt. Die Frau fragt, wann sie in Berlin ankommt. Ich möchte gern wissen, weißt du oder kannst du mir sagen, these typical situations in which we can use. Okay, ich möchte gern wissen, but it's there in your textbook, Aishwarya. Seite 65 ist das. Ich möchte gern wissen, weißt du, kannst du mir sagen, der Mann möchte wissen, der Mann, die Frau will wissen, der Mann fragt. All these are constructions with which you can use this kind of, also zum Beispiel, ich möchte gern wissen, wie spät es ist. Wie spät ist es? Normale direkte Frage, aber als indirekte Frage, as an indirect question, the ist will go to the end, that's all. Okay. Ich möchte, weißt du, wie viel eine Busfahrkarte kostet? Do you know how much a bus ticket costs? Weißt du, wie viel
eine Busfahrkarte kostet. The cost will go to the end. Okay. Kannst du mir sagen, wie lange die Fahrt von der Sprachschule bis zum Bahnhof dauert? Kannst du mir sagen, wie lange die Fahrt dauert? Fahrt? The drive, the journey, the drive. Kannst du mir sagen, wo ich einen Fahrplan bekommen kann? Kannst du mir sagen, wo ich einen Fahrplan bekommen kann? The kann will go to the end. Ich möchte gerne wissen, wie spät es ist. Weißt du, wo die nächste Bushaltestelle ist? Bushaltestelle? Kannst du mir sagen, wo ich Busfahrkarten kaufen kann? So if there is a modal verb, then it is going to go to the end also. Okay. Ja, was ist der Unterschied zwischen Wissen und Kennen? Was ist der Unterschied zwischen Wissen und Kennen? Was wissen Sie? Wissen und Kennen. Ich weiß zum Beispiel, ich weiß, dass Chennai eine große Stadt ist. Ich weiß, dass Chennai eine große Stadt ist. Ich weiß, dass Chennai auch 2, 3, 4 Strände hat. Strand? Beach, ja. Chennai hat auch 3, 4 Strände, große Strände. Ich weiß, dass Chennai eine große Stadt ist, dass Chennai 3, 4 große Strände hat. Ich weiß, wo die guten Restaurants in Chennai sind. Ich weiß, wo wir in Chennai gut essen können. Wo sind die guten Restaurants in Chennai? Das weiß ich. Ich weiß, wie man mit der MRTS fährt. Ich weiß, wie man mit dem Bus fährt in Chennai. Welcher Bus oder welche Buslinie fährt von Besant Nagar zum Anna Nagar? Ich weiß das. Ich weiß, das ist Bus Nummer 47a. Das weiß ich. Ich weiß so viele Sachen über Chennai. Ich weiß, dass Chennai eine große Stadt ist, sehr schöne Strände hat, wo die guten Restaurants sind, wie man mit dem Bus fährt oder mit der Schnellbahn oder. Das bedeutet, ich weiß so viele Sachen über Chennai, bedeutet, ich kenne Chennai gut. Das bedeutet, ich kenne Chennai. Ja. I think Vision is about knowing factual information, while Kennen is about like understanding or. Kennen is more about? Experience or being on. No, I mean, do you get the sense in which I am trying to explain it? I mean, there are so many facts about Chennai that I know, Yeah. which basically means that I know Chennai. You are acquainted with Chennai. Acquainted with. I am acquainted with Chennai. I have internalized Chennai in a certain sense. I know it like an acquaintance. Okay. Do you get the difference? So, usually we use Kennen, usually. It doesn't, not limited to that at all. But usually Kennen is used when you talk about people that you know and that you know so and so person. That is Kennen. And Wissen is when you know something about either people or any other, like something about Chennai. So factual information, yes. So Wissen is used for factual information. Kennen is used to express acquaintance of, familiarity with, acquaintance of, that kind of to know. Okay. So ich kenne, ja, also ich kenne Sie alle. Ich kenne Sie alle jetzt seit Januar, nicht? Ich kenne Sie 2 Monate. Wir kennen uns.
Wir kennen uns seit 2 Monaten. Seit plus Dativ. Seit 2 Monaten. We know each other since the last 2 months. Okay. That know is kennen. Ich weiß, ich kenne Sie seit 2 Monaten. Ich weiß, dass Sie gut Deutsch sprechen. This is a unfact that I know. So if it's a fact that I know, then I am using wissen. Ich weiß, dass Sie gut Deutsch sprechen. Ich kenne Sie seit 2 Monaten. Ist klar? That's the basic difference between kennen and wissen.